So this is the parking area. Medyo malaki siya, guys. There. So you will never run out of space for your car. Now let's go. Punta tayo sa entrance. Ako po si Ate Che. Yan, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa 10 hectares to? Laki ah. Yes po, 10 hectares po. Pero 4 hectares pa lang po yung ginagawa. Ilang hectares pa lang? 4. Oh, 4. Yes po. Ilang years na to operational? 1996. 1996 nag-start. Nag-start na. In-open to public po. 2005. Can you touch that? Third day. Pero dito, except sa third day na fluffy. Pwede nyo Fluffy. Kasi yung gusto ko sa bahay dapat. Also, meron din kaming first. So, meron silang hotel. I mean, for accommodation. You can stay here overnight. Bed and breakfast. Okay, so ito, dito, pwede ka mag-overnight stay for 3,500 for a couple. Oh, for a family, 6,000. Good for 6. Pag nag-overnight ka, ilan yung capacity ng buong ano? Bali, iba po. This is family size, couple, meron din 4 groups po. Bali, more than 8 po yung rooms po. Meron po din sa bilang po. Ayan, bird. Ayun ah. Ito si Mendez. Ah. I like Genghis Khan. What's that? Oh, I don't know. Come on, look, you might break some stuff.
Hydroponics. Hydroponics tawag dito. Yes po, hydroponics. Tapos yung sipa naman nila po is paharap. Ah, paharap. So, sa likod ka dapat. Yes po, sa likod na yan. Pwede na touch. You wanna touch, anak? Touch it. See? Yan, haba ng daig niya. Tuka lang siya ng tuka. What is it eating? Pellets. Yan, look yung leg. Yung leg Oh, ng so, orchid. 4 legs, oh. What's that? It's a cassowary bird. Gusto ko din yung laba. Hanap ka ng ganyan. This really is an ostrich, actually. Punky, malungkot ka, Punky? Ha? Are you sad? Gusto mo... Ah! Ginaglit. Oh, akala. Hindi Ganyan naman, okay siya. lang, okay lang. Ayaw niya. Ayaw niya sa human. Ayaw mo sa akin. Hindi naman daw pagkain yung binigay.